la vida loca. My body fine, it's a Coca-Cola. Hold on. No one no sleep and I swear to total. Throwing it back when I press rewind. Losing her mind when she see that motion. Yeah, straight to the bag, getting racks in the morning. Star boy on the phone, me Marin. Feel like Brazil had a man them ballin'. Shoot my shot, then I'm scoring. No one does it better. Body curving, how she swerving like a trafficker. We can have a party in the favela. Body curving, how she swerving like a trafficker. We can have a party in the You never seen this before. Now I got 4 songs on a billboard. You don't even know about me, no. Used to listen to so much, you know. They said I would never, ever get better. They said I would never, ever get better. Party in there, party in there. Party in there, party in there. Losing her mind when she see that motion. Yeah. No one does it better. Body curving, how she swerving like a trafficker. We can have a party in there. Favela. Body curving, how she swerving like a trafficker. We can have a party in there. Da chamada, chamada na cena. Chamada, 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 chamada na cena. Matada, chamada, chamada na cena. Matada, chamada, chamada na cena. Chamada, chamada. All the ladies hold up, hop in the ride, it's a brand new motor. Get on the fly, live la vida loca. My body fine, it's a Coca-Cola. Hold on. No one no sleep and I swear to total. Throwing it back when I press rewind. Losing her mind when she see that motion. Yeah, straight to the bag, getting racks in the morning. Star boy on the phone, me Marin. Feel like Brazil had a man them ballin'. Shoot my shot, then I'm scoring. No one does it better. Body curving, how she swerving like a trafficker. We can have a party in the favela. Body curving, how she swerving like a trafficker. We can have a party in the You never seen this before. Now I got 4 songs on a billboard. You don't even know about me, no. Used to listen to so much, you know. They said I would never, ever get better. They said I would never, ever get better. Party in there, party in there. Party in there, party in there. යාළුවනේ ඔන්න අදත් අරගෙන Hogwarts Legacy එකේ ටේ කීයද මේ මතකත් නැහැ කියන්නේ ටේ 6 එකද කැමරා ටේ 6 එකද එල්ලනවා කියා ලයිව් එකට I do hope my brother is all right. main quest එකක් තියෙනවා event එකක් තියෙනවා main quest එක ගහලා okay Did you see that? It seems as though things are getting worse. Best be on my guard. Ranrock's loyalists have taken hold here.
I thought my owl might pique your interest. hello පිළිගයි කාලෙකින් කාලෙකින් මොකද වෙන්නේ I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've they did good castle පාලුඩේ බලන්න දෙයකද තෝ කතා කරන්න හිතුවේ නැත ඇයි TSA TSA වල ඉන්න විදියක් නැහැනේ I have no idea but perhaps they are searching in the way they did Rockwood Castle still a manner how do we go to handle this perhaps we can avoid detection We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Revelio. There they are up ahead. I'll let you lead. ඊම මන්තරයක් ගෙහුවේ No one enters this mine. Kill anyone who tries. Revelio. Ranrock's loyalists are out for blood. TSAවත් කතා කරන්න බෑ කාමරේ නෙවෙයිනේ අවුනේ එකත් හරි අනවශ්‍ය ඩිටෙක්ෂන් ගන්න තෝ පාඩු යන්නේ This is going well. හරි We හරි make a මං good ඉන්නවා team. අපි කතා කරේ We do at that. අවුලක් නෑ මං ඉන්නවා Once again, we could fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose. Perhaps we can find an alternate route up ahead. Sneaking around has its appeal. We're making quick progress. මම හිතන්නේ මම කේව් කරගෙන වෙන පාරක් ඔතන දෙන්නෙක් විතරක් මල්ල වැඩි ඉවර ගන්න පුළුවන් අයිඩ මන් දන්නේ නැහැ මම මේ අහුවෙට පාරවල යනවා කොහොම හරි අපි එන්න ඕනේ දැන්ට ඇවිල්ලා උන් පහු කරා කිසියම් සත්‍යතු හොම් මෙයන් ආයි අපි නිකන් ආයි ගිහලා පිටි ගන්න ඕනේ නේද අතෙන්ට රින් ගන්න ගිහලා මම දන්නේ ඇත්තටම මම මේ හොග්ගඩේ තනිකර රැන්ඩම් ගිහිල්ලා එක එක රෙද්දවලත් යනවා දැන් ඉදත් එක දවසකුත් තුමා ඔහේ යනවා ගහගෙන මම තීරුමක් ඇතුව ගහනවා නේ වෙලාවකට බලනකොට ගිහින් තියෙන හරි අම්මට සිරි ආමරයක් හම්බුණා නේද දැන් නේද ඒක 60ක් පෙටි ගෙනවනේ එකයි හැබැයි මේ කෙලින්ම ඔක්කොම දම් පාට හැන්දෑව කරලා තියෙනවා කෙලින්ම දම් පාට ඔයා ඊට කලින් මිෂන් එකේ ඉන්නේ මම ඊට කලින් මිෂන් එකේ ඉන්නේ ඇස එයි මං ආයෙ මන්තරයක් ඇයි මම වැරදි එක හැබැලව පට Revelio. වෙලාය මන්තරේ ගහනවා වගේ වැරදි කියේ කොහේ For better or for worse, we're in. ඇතුලේ හරිද නැති එන්නයි ඉන්නේ ඒක හුවා රුට ඒක වට ගන්න ඒක හුවා This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Incendiary. කියන දාතිය මට පෙන්වන්න බැරිද මම මේ පිටේ බින්දුවටම හාරලා දැන් යන්නේ Revelio.
ඊට කලින් තව විශේෂ නේද මෙතන ඉන්න දෙන්න නෙමෙයිද ඔය දෙන්නෙක්ට ගහලා යන්න ඕනේ. හරිනේ දෙන්නට ගාවිද. ඔය තන අරුන්ගේ සාක්කුවකින් මුත්තක් උස්සන්න තී ඉස්සරහට මකුල කරන්න. සිරාවට මගුලුත් කරන්න තියනද? හරි දැන් ඉතින් හිම ඈ. කෙලින්ම හිම I සීසන් don't එකනේ see any ක්‍රිස්මස් goblins in සීසන් these එකේ. webs. Too disgusting. Even a spider to prey on. ස්පේස් බඩස්ලා කෙලින්න දුන්නොත් ඇතියේ. ඒක ලගිලා පිට ගන්න. Such arrogance. I won't rest. Dead. Let's get this. Rather unwise coming back. Too many. They definitely think there's something here they want. loot box එක පිටක් ඉන්න මචං loot box එක. මකුළුවේ කමෙන්ස් වඩත් හිතුණා මකුළුවේ කියලා ලෝඩ් වෙයි කියලා කොහෙලා කියලා. That ledge is awfully high. Quieter than a jobberknock. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. මට කියන්න මට දැන් මේකේ ෂොප් එකක් තියෙනවා. අර ගයින් එක මම කම්මැලිකමට මේ මිනි ක්වෙස්ට් එකක් ප්ලේ කරා. ඔයාලටත් කම්මැලි බලා ඉන්නේ හැම. එදා මේක නිසා මම ක්වෙස්ට් එකක් ප්ලේ කරාද දවල් ටිකක් ඉන්න ගම. එතකොට කොහොම හරි ඒ මේක අපරාධයක් කියලා දුන්නා. ඒක නෑ ඒක ෂොප් එකක් අපි ගන්නවා. මේ ෂොප් එකේ Should have thought to climb upstairs. ෂොප් එක ගන්නවා මට සිරියක පිස්සු දෙන මිෂන් එකක් එක ගහන්න ඕනේ. ෂොප් එක ගන්න විතර. ඒකත් වෙන්න ඒක ගහන්න කියලා. එච්චරයි මම දන්නේ. Incendio! මේ කියා පල්ලේ. Revelio! We can just do that. That bridge has seen better days. Expelliarmus! මගේ පස්සෙන් ඉන්න එපා බං මම අපිට ගන්නේ. ඔයා කියන්නේ අපිට වියදම් හොයාගන්න. ඒක සල්ලි දුන්නට අපිට සල්ලි දෙන්නේ ඒකෙතරේ. Repair! හරි නම් මේක රිපෙයාර් කරන්න. ඒක කොකඩත් ආරේ තියාගන්න. ඔයා අර සේවකයා නිදහස් කරාද? ඔව් නෑ නිදහස් කරේ නෑ ඌ තියාගත්තා මම. මං හරිද වැරදිද දන්නේ නැහැ කරා මම ඌ තියාගත්තා. ගොඩක් කරත් දන්නේ. ඒක හරි පෙන්ඩින් වගේ දැනෙනවා අපුලුවේ. මට තප්පරයක් දෙන්න බොයිස්. මොකද? එළියට එන දිනවා. දාන නැහැ. පිරියන් දෙන්න ඔයිස්සලු ඇයිතන්නේ පල්ලෙන් ජීගක් කාලත නෑ පැටක්නේ මේ ගොටි
Revelio. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. Venomous dental. Tuo me on mikä tekee ne. Saadaan jäädä. Incendio. Cuma ibu ikas sebenarnya tu ni. Ratio. ඒ ෂොප් එකේ වැටක් කරන කුරුමිට නිදහස් කරලා තු අපිට උන්ගේ මැප් එකේ ඇක්සස් දෙනවා නිදහස් තු අපිව ආයෙ පාවල අපිට උන්ගේ මැප් එකේ ඇක්සස් දෙනවා මම වැඩේ විකුණ ගත්තද කියන්නේ ඒ ෂොප් එකේ වැඩ කරන කුරුමිටව නිදහස් කරලා තු අපිව උන්ගේ මැප් එකේ ඇක්සස් දෙනවා නිදහස් නොකරලා කියන්නේ ඌ අපිව ආයෙ පාවල දෙනවා මම ඒක වෙන්න කලින් සේව් කරලා ඒ Serum කරලා saya Revelio. Expelliarmus. Kagak pawa di bak nombak hari kuragamuku. Revelio. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? Backing. Ni bomba dah ni ada. Ni tu. Inevitable! Passing. Jadi kau pergi ke ni. Locally hard TP dan game map ini tadi kira cheat TP access juga. Level 3 locally hard TP ini pula apa cerita na production nari lagi अपराध है बेना माउंट में किसी करा हुआ किसी ने तीन वो हवाई के लाइव उधर बाग पार्टी तेरे कराना होता है Expelliarmus. Incendio.
Ranrock's loyalists never need to look for it. Levioso, incendio. Expelliarmus. Adegat Revelio. I wouldn't be surprised to find a couple more rune symbols. Expelliarmus. Levioso, incendio. Expelliarmus. These runes must be Revelio. connected somehow. Try casting at them more quickly. මෙතර තව එකක් තිබිලානේ. Expelliarmus. Wasn't expecting that. හරි. Revelio. What do you have there? A journal entry by Isadora. Sebastian, Hopefully I it think will I help found us unravel something. more of the- A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. If the triptych let us... She seems to have been But if she was... Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could... Rackham? I haven't heard his name. Here's some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, Revelio. trek back out of here and to Hogwarts. හරි අපි ගියා එළියට ගියා. යනවා. අපි යනවා. අපි Now for the යනවා. moment of truth. It has to fit. අම්මට. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that කොහොමද coast. ප්‍රශ්නවලට සර්? Ranrock has taken Continue. over a huge mine in the surrounding area. Marenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's... A friendly goblin? You know, goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you No, Sebastian, අම්මට I නම කියලා haven't. වැඩේ කාගත්තා You're not... වගේ. බලපුවා පිටන්නේ. Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Unbelievable. කෙසෙන්නේ. Next. මේක හරහා වේදගත් පල්ලා ඉන්නවා. මේකත් ගහලා ඊට පස්සේ අර සිංහල බලමු. ඉතින් මෙතන. මෙතනට ගියා. ඒක බලන් ඉන්නේ ගැප්පට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අද වැඩි වෙලා ගියා වැඩි වෙලා ඉරු ගොඩක් කියලා ප්ලේ කරන්නේ. 7 8 9 10 වගේ තියර කරනවා.
Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, It is. His name is Lodgok. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be... of course. How exciting. I mean, I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend. good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel... Lodgok is waiting. Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will... Revelio. අපිට දැන් යන්න වෙනවා මයින් එකට ඒක කියලා තියෙන්නේ. අපි ඒක දාගත්තා තුර. ටෙලිපෝටර් එකක් මම දාගෙන ළඟ ටෙලිපෝට් එක ඉල්ලන්නේ. ටික හියා. කොස්සේ උඩින් යන්නට. කොස්සේ පල්ලේ තියෙනවා ඒක දැන් සියවුලම. අදත් කොල් ටික මදිද බොයිස් ලේ. මම තේතාවට 20000ට දාලා දැම්මේ. තව දාන්න පුළුවන් මේ දාන්න නැහැ. තව දැම්ම හැකි මට ඕන. ක්වොලිටි එක. This place has seen better days. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps... Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I... How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An answer. Not long ago, they described What do you mean, large, magically Ranrock recruited others. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald. That is where we began off. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lord Cock.
Just පණ්ඩිතයකට Gog. අපිට කියවන්න බෑ වගේ Thankfully, we ලැන්ග්වේජ්. only need someone who can decipher written plan. What written plans? And why can't you come? We need some idea of what Ranrock, and I'm unable. All you need to. Army? Yeah. I shall see you soon. The door is looking at us. Accio! I'll be quiet. The mind's eye. බලමු මේක අසරෙන් යන පාත් එක කරන්න තියෙන්නේ. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Incendiary. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Revelio. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Accio. Revelio. I've read about mines like this, but seeing one is something Accio. else altogether. එයා තිරහගත් මූ නිකන් කරත් ලෑගෙන ඉන්නද? Keep your wits about you, Amit. I'll get you through this mine. I'm quite good at sneaking about. You'll see. Revelio. What is to tell? Find him! That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. We're being watched. By a door. We won't get through as long as we can be seen by that eye. Clever. Revelio. I should use disillusionment. That eye won't see a thing. Revelio. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be planned a schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. I will get to the bottom of what they've been building down here. Revelio. Right. Don't wish to be seen, do we?
I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? There must be more notes around here. What could they be building? Revelio. Oh, this really is too Revelio. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't ignore it. Revelio. Confringo. Revelio. Incendio. Accio. Expelliarmus. Revelio.
ක්‍රිස්ටල් දෙකලා හිටලා යන්නේ කොහොමද මම නම් පාර සුද්ධ කරලා යන්නේ මම සුද්ධ කරනවා මේ ගාරයි කියලා ඉතින් මම ෂීල්ඩ් එක නම් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ ඒක මට ෂූට් වෙලා ෂීල්ඩ් එක පාවිච්චි නොකරයි මේක ඊට විතර මූව් වෙන්න පුළුවන් ඒක සාමාන්‍ය මූව් එක කරනවා කියලා කියනවා මූව් වෙන්න පුළුවන් This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. ඉල්ලත් තමයි හදන්නේ දැන් මෙතනින් හරිද හරික දෙයක් නාශ කරන්නවා Let's get out of here and tell Lodgok what we found. දැන් මේ සිටියන්නේ නැත්තේ යාව පාරෙන් යන්න බැරේ කියා Must be a quicker way out of here than retracing our steps. චියර්ස් රොට් ටිකක් වැඩි කරගන්න ඉතින් මේක ඉන්නේ නැහැ මේක තූරියන් දෙන්න අරුගේ ක්‍රොස්බෝ ලෝඩ් කරනවා මේක ඇදලා අරන් අනිත් එකට ගහන්න තූරිය ඇයි තූරිය මොකටද I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Omid. Now that we know what they're up to, we can get out of here. නේද නේද ඉතින් අපේ ගෙහුවේ නෑ දුරිය තිබ්බා රිලවගෙන જાතියක් මම බේරගත්තේ We're almost out of here, Omid. Look, the lift. Where's Kanai? Can we please talk about what just That happened? wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Omid. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu.
දූරියන්ගිට 20ක් කෙනාව ෆුඩ් සිටි එකෙන් පොලිසියෙන් දඩයකුත් හම්බුනේ මගේ. එයි දඩ ගන්න. දෙගන්න පොලිසියෙන් මට. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. I hope Professor I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spin Witches as soon as you can.
කරන්න කතා කරලා තිබුණේ. Okay. Welcome back. Hello, Professor. I have news. The goblin... Most trouble. They are. I have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next It is. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with... I understand. Good. I shall... ඊළඟ ට්‍රාවල් අන්ලොක් කරලා මේ අපි අන්ලොක් කරලා තිබ්බා. ආඩ. Boom upgrade එක ගන්න. මේක ගිහින් කොහොමද ගත්තා? ඒක බේග. Protego! Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. You're all set with the new... You like me to... Miss Ray's is running. However, if you... I'm not worried, Mr. Weeks. I hope you are. Do be careful of... I look forward to our next meeting. I know. Perhaps I could test out my new upgrade on the way. මේ ටොප් කීයද? Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Dia pen main kan. Mana ni? Oh ni. Yang ada dia pen ni.
කෑම්ප් එක කරා යන්නේ නේද? මෙතන වක්කර කිව්වාත් ඒක උඩට නගින්න ෂුගර් බෑ. ඒ කියන්නේ පොඩි බෙටෙත් තාය. Ruling over wizards will be told. Sigla family. Enough of this nonsense. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me in the desert and come with my plan.
ගෙදරට 1 කිලෝමීටර් තියෙනවා වැඩි වෙන හැම මීටර් 100කට රුපියල් 200 ගානේ ගෙවන්න ඕන. ඒ කියන්නේ දුරියන් එහෙම ගෙනියන්න බැරිද? එහෙම මොකක්ද කියෙසෙත් නේද? ඒක Revelio. Revelio. This looks intriguing. Revelio. Rule over wizards. Patricius Totalis. Revelio. Hello? Over here! Places. Confringo. Not quite. Places. Bombarda. Accio. Expelliarmus. Leviosa. Expelliarmus. Incendio. Glacius. Confringo. Dead. Nice to see you here. Isn't the sea air refreshing? තඩි දුරියන් ගිට්ටි එක්ක එන්න නිසා ගලවන්න බෑද අනික අපි සියගේ ID එක දුන්නේ සියගේ නමත් එක්ක ඒ නිසා අවුලක් නෑ මට තේරෙන්නේ නැහැ මොකක්ද දුරියන් කතාන්නේ සීන් එක මම දන්නේ නැහැ තූරියන් කන පැරණි සෝද නිසා ඒක පොදු ප්‍රවාහණය හෝ විවෘත පෞද්ගල ප්‍රවාහණය ගෙනියන්න බෑ මොකද තූරිය සෝදනට හැමෝම මේක ගලක් නිසා ගන්න වෙන විදිහට සමහරවත් ඔව් එහෙම කෙසේ නැතර සමහර තූරිය සෝදන කරනවා තවත් බලන්න දෙයක් එක ටිකට රයියා කිව්ව මතක් වෙනවා කරගෙන යන්න පස්සට ගිහින් Likely this astronomy table will be best used when it's dark. මේකෙන් මම කැමති කැමති සමහරව කැමති නෑ නේ සූදුට
Satu Bismillah agak mau mulai kalau ini tiga pukul kira gatal seperti ini kamu අදාගෙන මේ පැත්තට ආව මොන මගුලකටත් තන්නේ මේක මේ එන්නේ කොස්ටෙකුත් නෙමෙයි වගේ දැන් රූම් එකේ අප්ඩේට් එකට එන්න මෙයාට කතා කරන්න කියලා කිව්වේ ඔක්කොම ඉන්නකන්දරයි කිව්වේ The course looks rather deserted. I hope everything's all right. Ravenclaw, over here! Hello again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually... thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Right then. We'll soon see how I fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose, Ravenclaw. Yeah, I don't know. He's getting a lot. Brilliant flying, if I do say so myself. That wasn't too difficult. Excellent. This is going well. Laga U-turn take.
Wasn't hoping for that. Not to worry. You'll have. I'm ready. Brilliant flying, if I do say so myself. Made it. Now that's more like it. This is going well. Brilliant. That wasn't too difficult. Very. Shit. ශ්‍රී ලංකා ඉස්කෝලම ගෙනච්ච බස්ස තුරියෙන් කකාගේ ඒසුද ඩ්‍රයිවර් කලන්තලා ළමයි බස් එක තුල අනුගතව ලොකු අන්නතුරා ඉතින් ඔකම පොටි කම්බේ චෙක් කරගෙන හිතුවේ මම අපේ අපිට පොඩ්ඩක් අරුණා මම බෝල පුරා ට්‍රික් එක කියලා කොහොම හරි දෙකතු බෝල විපුරුත් අරු කොමත්තවර පාරකින් හරි ඒක හැමින් යන්න Wasn't hoping for that. මේ කන්ට්‍රෝල් දැන් මාරු මම shift එක දාලා තියෙන රෙටින් එක හුරු නෑ දැන් අර අපි සාමාන්‍ය shift එක බව පහතට කියේද මට මතක් කියන්නේ පාත් වෙන එක නෙන්නේ fly up එක කන්ට්‍රෝල් එක පුතාලා දැන් බලමු දැන් මොකකට අහුවේ කීතන I'm ready. Thank you, Imelda. Of Made it. Now that's more like it. No success there.
say so myself. Oh! Oh! That makes pretty well. Thank you, Anna Winda. That wasn't too difficult. I can do better. This is going well. Ting tak berhaya kalau mati. Gimana sekarang berita guys? Brilliant flying, if I do say so myself. Yes, Brilliant! oh no. Nice. Nice. Sweet. Well, උඩට යන්න එපා පහලින් හිමින් යන්න GTV ගයිරස් හෙලිකොප්ටර් පුරුද්ද අන්න හරි ඇත්ත GTV එකේ හෙලිකොප්ටර් පුරුද්ද තියෙන්නේ ඒක දැන් මට ඒක අර එබෙන්නේ දැන් මම ඒක පදා මාරු කරගත්තා උඩරට මාරු වෙලා කට එබෙන්නේ මට That was හිතෙන්නේ quite something. Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your Going to heels in collect no you. time. My family's not going to believe the news when I tell them. They're all. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. Not bad. You take care of yourself. ඒන්ට දුකේ දිලා Good. I should let Mr. Weeks know that this was his best upgrade yet. Yeah, gila kian dulu nih. Ya, oke. Upgrade dia benar ini. GG, क्या बात है? Slash kan video kata lah, notification naik kawan. Slash cut පාවිච්චි කරන්නේ මොනවද? 8 minutes වලට කලින් හිතන්නේ. මම දැන් ඒක මට remind actually. Christmas. How's my favourite test flyer? Yeah, it's 300 good. Thanks for stopping by. Hope to see you again. කොස්සේ මාරු අප්ඩේට් එක පට්ට. දෙමත්තා. I shall look forward to speaking. I'll be sure to see. Couldn't have done this without you. Right. මේ තුන් දෙනා ක්වෙස්ට් එක තමයි තියෙන්නේ. ඒක අපදින එක දැන් කරගෙන. ඒක තියෙනවා. ක්වෙස්ට් එක මාක් කරන්නේ නෝ. ඒක ලකි. Good for Mr. Weeks. Mr. Weeks and I do make a good team. Oh, protect it. Get up. I'm going to go like thank you. Wait till you get
කටේ. ඊට වගේ කටේ. ඊට ක්ලෝඩ් බෙල් බෲස්ටර්. හරිද? ඔන්න අපේ කටේ. It is wonderful to see you back here. වගේ අපේ කටේ බලන්න කියලා. එයාට ඒකට අපේ ගාන වැඩි. ලොක් කරගත්ත පෙඩි කුඩක් තියෙනවා නේද? ඔයාලේ ලොක් කරගෙන ඉතින් කියලා හොයන්න ඊට පස්සේ මොකද ඒක වෙන්නේ නැති කියලා මට මතක නැහැ මොකේද කියලා වෙන්නේ කියලා. බලන්න අපේ ගවල්ල කොහොමද ක්‍රිපිල්ලා දෙන්න මේන්න වගේ ක්‍රිපිල්ලා දෙන්න. හරිද? එතකොට කොහොමද ක්‍රිප් පැටියක් වගේ පැටියෝ මේන්නේ චූටි ක්‍රිප් පැටියක්. Hippogriff of Spring. හරිද? නවත්තන්නවත් උටා යට මොකක්ද උනේ? ඒ නැති වුණා මගෙන්. ආයි මේ. ආයි. යා. පිනමත් මදයන් නම නම සජෙස්ට් කරන්න නම කියන්න. ඒ බ්‍රීඩ් සීන් එක තේරෙනවට තේරෙනවා. මට තේරුණා නේ අල්ලාවට. හරි. කොහරිව සතෙක් හැදුවා. එමුට නමක් නැහැ මතක නැහැ. නම් මොකද්ද දාන්න ඕනේ? sorry mesin gerak aja Alia ya nama pas nikelnya apa dia apa magi shock dari gila aduh dipikirku lah ඊට පස්සේ ඊට බහින් පෙරස්කි මම කෝල් බ්ලැක් පෙරින් නැතිද කාදේ ලක්වටත්තා මගේ mungkin seperti itu. BK गेम में सेव का कहा लगे बैठा है kelas 이겠네 ada 방구 ada bisa dikit kapion dari dia tiap bahan itu dia belakang nih It is
wonderful to see you back here. Penny wishes you safe and වාගේ මේ මෙතන ඉන්න එක්කෙනා මේ බේරලා ගියද කියලා නේ අහුවේ. පෙනී කියන එක වර්ල්ඩ් එකේ ෆ්‍රේම් ග්ලිච් වෙනවා. ගේම් එක ක්‍රෑෂ් වෙන්න වගේ ක්‍රෑෂ් වැඩි ඇති. නෑ නෑ ඒ මං අර මේ බෙලාකට මේ හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට ගිහින් එතකොට ඒ ග්ලිච් වෙනවා වගේ පේනවා ඔයාලට. ඒක ගණන් ගන්න එපා එච්චර. What did you find out about the dragon you were tracking? I went back to the tent and tracked her. Well done. I can't be certain. Of course. Ya, kemudian IT ke on dia ke. Atte kode diha kira sudu doni. Ne ni. Here we Frame are. drop yana I ne. do think this is where we'll find her. The terrain, I suspect, perhaps nabbed her. You got all of that from You'd be surprised how. Shall we see if she's home? We only need to return. That sounds... We should be in an. Well then. Wonderful. If she sees us Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Revelio. No, she's been through enough already. I'm ready when you are. There she is, above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Ya, ini mau flash kira dengan. Ini mau kan dia aku. Berarti dia lagi hal. Ini ada yang lupa. She doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. At least until we've done what we came to do. Yes. A more hushed approach is likely wise. I wonder how many they brought to capture her. Petrificus totalis. 10 usually. Fantastic. There she is again. She's breathtaking. From a distance. I beg your pardon. Ini mana bosnya kayak? Yo, ya di kursi ya lah ibaratnya. Di kursi kira pada kali gila lah aku. Mulak kena ini. What's your step? Bodoh kau dah nih. Oh, lucky for us. Biasa. Ini kau dah nih kan ikut pisau jadi kena lagi gila betul. Revelio. Or just raring for a fight. There's no turning back now. Over here. Again, gue di dia. Revelio.
ආකර හතර ඉන්නවා ඒක ආඩ ගාපන් මට ගන්න තමාගෙන ඔක්කොම She'll make sure we know it. Keep at it. We've just got to make it to the nest. Oh, she isn't making it easy. ඒක කියන්න ලේසි අපි ඔක්කොම කරගෙන ඉතින් යනවා Not a warm welcome. It's a little too warm, if you ask me. I don't suppose she listened to reason. ගහන්න කලින් යන්න Get to that opening below her. If we can get to that nest. She's leaving. Quickly. Brilliant. There's the nest. We're almost there. හායි මම පරක්කුද නෑ පරක්කු නෑ Why is අනේ every bridge අnder here broken? Repair her. පරක්කු අනේ නෑ Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. ඉතින් දුන්නා අපි කිය එපා ඌ බේරන්න බෑ කෑවනේ යාර විතරේ That was brilliant. Creatures are a lot cleverer than most people realize. The important thing. Thank you for. meow myself. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntow Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time. Understandable. We bro, did hi, sabotage their hi. fight. True. Unless what? Unless. මම ගේම් එක ක්‍රෑෂ් කරලා කියලා පය වුණා මවුස් එක ආපහු කිව්වාගේම ගේම් එකට කෙලියගේ අන්න MBC එක EX ඉන්න කවුද Xද මෙහා නයිස් ඒක ස්ටික් ඉවරයි හරිද next එක මේක X meter ගයිකට Oxford මේක නේ 고등어 퀘스트 맞나? I'm truly awed by what we've accomplished. The final broom upgrade is better than even I expected. Stop by Spintwitches when you can. Final broom upgrade තියනවා Accio.
Sini mere kotte rive yan dam. Me pina ko banda garuk market ke yanni. Are you ready to put an end to Harlow? Anime mic outtanne magi Steam live එකෙන් දැකලා සතියක් QQ හිටිය. Yes, I'm ready to do what's needed. We must gather information from the friends of Mr. Bickle. Agabus Filbert. All right. And as my Very well. I knew I could. We need to know how they are. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Mano borut kira katti. Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe. Poor Joanna and little Archie. I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must... Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. Mr. Dibble works at Gladrax. I should check there. Please tell me you didn't take it. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order.
When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Thank you for telling. I would love nothing as for Red. Understood. Now hurry off before On the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Oh, tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singh? Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Revelio. Le petit. When you find a good
Natty must be around here somewhere. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. The footprints led to this room. There must be another found. Incendio! Accio! The hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Revelio! I'd better be sure I'm not seen. Using that girl as bait. Harlow says her friend had been wrecked, Man. alive. Only a Hogwarts student would be arrogant enough to come in here alone. Just keep an eye out. Reparo. Revelio. If I likes it, I takes it. I don't want to work with goblins. Not now, not ever. Rookwood's gone mad. Share and share alike, say I, Acer and Robin. Everyone in Upper Hogsfield shudders when they see me coming, and rightfully so. So you have I've raided Rockwood more times than I can count. They're incapable of defending themselves. I wouldn't go later. No. They was giving out galleons. The trouble, like the most exciting thing around here is a limp rat. What? There's trouble afoot. I may go to Hogsmeade later, stir up some trouble. They need to be reminded that we're still running things. I brought every traveling vendor that's passed through here, and never seen it coming. Concentrate. Can't make anyone puzzle this time. Hey! You want to jump, Ray? I don't trust Ranrock, I'll tell you that. He'll turn on us first chance he gets. Sorry boys, pretty random how this call lag. Revelio. Show yourself! Get back here or I'll let you straight on the head! Glacier
ටිකේ කවුරු නෑනේද අන්නක් නෑ පොතටලා කරන්න ඉති හනද මේ කොල්ල එක වෙලා ගියා ඒක ගන්න ගිය අන්සර Matthew must have been taken this way. Let's be sure I'm not seen. කක්ටි කුකුල්ලු කරන පවේ කන්නු නැත්ත මේක තියෙන්නේ කුකුල්ලොද වෙන්නේ මම දන්නේ ඒක වැඩ කරනවා දැනගන්න Using that girl. Put an end to that little charm grinder. apa ketika sure ini dang තියෙන්නේ හැංගිලා ගේන කන්නේ කොහොමද Matthew must have been taken this way. I need to find her quickly. Let's be sure I'm not seen. ඒකෙන් ගහනවනම් මායාකාරීකයි අර පැත්තේ ඉන්න ලොක්කයි මරලා ඉන්නේ. ඒක හරි. ඒක දැක්කා. මෙතන හැංගි හොරාගේම ගහන්නත් බෑනේ. මාක් වෙනවනේ. It'll work. Using that girl as bait. No one's coming for her. You would just kill her. ආරවුත් නේ. What student would be arrogant enough to come in here alone? I've had enough of Felcroft. Hope I never have to see it again. Tadiya. Lower Hogsfield needs some stops after our little visit. Lu manggil we හැංගිලා. They don't seem to care for me. Janti ke set එක. එකපාරින් වැඩක් Take it into my head to do something that will give you a real look. Everyone in Upper Hogsfield shudders when they see me coming, and rightfully so. It's dinner, I'm hearing. Expulsion! இந்த வெளியே කියන්නේ.
Incendio! The moon calf has more bite. Still no match for me. To your knees. Just the beginning. This has become personal. That's right. Revelio. Revelio. We should speak to her again. Perhaps she'll tell us where we can find that friend of hers. She's determined to say nothing. The boss will deal with her when he arrives. What does it matter if they're still alive? It's to concentrate on the spoils we'll be leaving. Retreat! Glitzy, Bolstar! Ah, stupid! Now you're just getting on my nerves. Expelliarmus. No! Incendio. Incendio! Prosecco! Legation. Accio. So very weak. Accio. Expelliarmus. Incendio. He must be here somewhere. I need your help. Mr. Rabe, You spoke with my wife. How is she? worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Use my... I shall do... isn't it? And... Your friend Natty was not able to summon her. Revelio. You must have blocked it somewhere. Ingat mana? Mana? I want to find you. I can tell. Mr. Rabe's wand could be in there. Mr. Rabe's wand. I'll be glad to have this back. Thank you, Mr. Revelio. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all.
Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Actually, in addition... I appreciate what you're trying to do. Yes, officer. Well, it's... Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again. We shall speak soon. Kopi aneh ame mage cuti pani kaina Hogwarts එකේ cuti pani ya හම්බෙන්නේ නැත්තු වෙන්නේ යාගේ මේ විෂන් එක පස්සේ ගහමු Sorry, cats. Chat එක යන්නේ නැත්නම් මට ලෝඩ් වෙන්නේ නැත්ද යන්නේ නැහැ Looks rather dark in there. Never stopped me before. You're here. Good. Sebastian. Don't think I forgot. I believe from what I read in a report. As I mentioned, if it's in... I'm ready to explore the catacomb. Good. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve. Rebellion. Freedom. Expelliarmus. Incendium. Glacier. Confringo. Bombarda. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest Rebellion. of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't Incendium. start. Opening all of these is tempting. We're here for a reason. I'd say open the morning justified. Wingardium Leviosa. Accio. Finding a chest in an inconspicuous lock. Brilliant. ඒවසනුවවෙන් ඇමතුමක් කාව පිහිම් ආවායසට
ഒരു അവളൊക്കെ Watch your step. I nearly slipped there. Revelio. Expelliarmus. Incendio. Glacius. Confringo. Glacius. Confringo. Bombarda. All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine, though. GGW. Revelio. Now this is the sort of grave room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. There's something here by the altar. What did you find? Looks... Really? We need to focus on move. Of course. I'll start to search. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. If this archway's been barricaded, we can find a way through. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Leviosa. Expelliarmus. Incendio. Glacius. Confringo. Revelio. We're in the tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa.
You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Before we try to go further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if it's an unforgivable. So, it's probably why. I couldn't agree more. You have a lot at Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. There we go. Something troubling. ඉස්සරහට TP වෙන එක වටේට ගිනිගල්ලක් ගහන එක මං තාම අල්ලොක් කරගෙන නැහැ කිය. යසයි ඇයි ඒ? මේ දෙක Be on your guard. මොකද්ද වෙන්නේ? Never knew spiders could make such a mess. That's a bit dramatic, isn't it? කට්ටිය හායි කියන්න මේ වයිටි එක මතක් වෙන්න. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Accio. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Accio. That works. Going. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Bombard. Accio.
shoulders above these bones. Nicely done. Revelio. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. බලනවා ඒත් මායි කිම නිම රටකච්ච ඉන්න කට්ටි අයගෙන් ඔන්නේ මාත්නේ අයිතින් ඉදල් නැහැ Incendio. වල වැඩ කරේ Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Revelio. Sebastian, the relic. Look. Could it be? The note. I can't believe it. After all this, it lined. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. I'm taking it. I must keep this relic secret. Especially for my uncle. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How? Everything. I heard you encourage. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop. And if nothing will change his mind? Something has to. You're right. This seems far riskier. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more.
I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a You're fool. not ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. We agreed on what was needed. You have my word. කොහොමද ලයිව් එකේ කෙනෙක් එකක් වගේ එකක්. මොකද මම ওই ෆෝන් එකේ ලයිව් එක ප්ලේ වෙන දාලා සෙට් එක බලන්න. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we... All of this is too important. දැන් අරින අන්ලොක් ඇති අන්ලොක් කළා ඇති හරි හරි කියන එක බලන්න ගියේ නෑ කරන කියලා සීන් එකක් ආවෙත් නෑ නම් දන්නෙත් නෑ We get to Feldcroft. I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She ගොඩක් thinks like බේඩ් Ominous. ස්ටෝරි ගන්න විතරනේ බලන්නේ ඇරිලා ගිහිල්ලා එහෙම නෙවෙයි මම ස්ටෝරි එක ගහලා අපේ ස්ටෝරි එක මට පවර් කීයක් This isn't අන්ලොක් good. What is it? Smoke! Over there, by the hamlet. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Expelliarmus! Incendiary! Confringo! Meant for me? Confringo! Bombarda! Stay back! Keep out the way! There's nowhere to go! Keep out! Glacier! Confringo! Expelliarmus! Incendiary! They'll retreat. Imperial! I'm handling it. Glacier! Expelliarmus! Incendiary! Stay back! Keep out the way! There's nowhere to go. Retainer! Glacier! Fight! Both strong! Keep out of soul reach! Uncle, to the right! Got it! Confringo! Bombarda! Expelliarmus! Incendiary! You'll not win here! සල්ලි ගන්න හොඳයි ඒකට අපිට ඩෙවලොප් කරන්න ස්කිල් ට්‍රේනින් ඉන්න හොඳයි ආවොන්නම් සල්ලි ගන්න Boy! What have you done? Saved my sister! With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. මාට්ටුනනේ මො ඩාර්ක් මැජික් කරා කිය yes I
What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? You may be right. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to Sebastian and I have encountered Ranrock's royalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic, even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? What again, never get. Would give it a name. Saying young, I told you, I mean, to me, Mamma never. Oh, good, you're safe. They... The poachers got to my gran. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. I'll let you know as soon as I have a plan. main quest annatone kemana update ke link main quest යනවා හරිද මම පොඩ්ඩක් මේ ටික quest ටික කරලා පොඩ්ඩක් වටේ දින ටික කරලා main quest යන්න බැලුවේ hi Gimal hi welcome to the stream
imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. wow. And ලස්සන හිම වැටෙනවා. කට්ටිය කනවා. අපිට මෙතන ඉඳගෙන ගන්න බෑ නේද? I ඒකට have been සීන් meaning එක. to speak with you. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to. She likely told other Unfortunately, If she knew more about what මේකේ you've ඕ done, කියන්න බින්රේ. if she knew any more about මේ වටේ I'm තියෙන sorry. ඉවර වෙන්නේ නැද්ද කොයිලා කියන්නේ? Has Main Officer quest Singer එක done anything with the evidence we එක්කෙනෙක් provided? quest එක ගහනකම් ආය වටේව ලෝඩ් වෙන එක Harlow is නවතින්නේ as නැද්ද? strong as ever. ආගේ full If map someone එක had stopped- පෙන්නන්න ආවෙ නේද? What exactly happened? it was a beautiful. Galloping. He could be calm. We were on one of them saw. He didn't want you. Exactly. In an instant, as he fell, and මම then ගොඩක් he ස්ටෝරි එක died. වහලා My mother and I ආතල් එකත් a few ගන්න years later. තෝරන ඉස්සර වටේ දිගට ගහන්න. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. We all have. Yes. Exactly. Soon you and නිවාඩු and කාලෙත් once නැත්ත. we නිකන් are දැනගන්න making- වගේ හන්. යන්න නැත්ත වෙන කොටත් මේ Thank you මාලිගාව again for වටේ saving ඉතින් අපි ඉන්නේ. ඉතින් මගේ full map එක. ඉතින් full map එක. ඉන්නක තෙද්ද. මේකට next. ඉතින් put එක ශාන්දලි. නවතින්නේ නෑ ඒක මේන් ක්වෙස්ට් එකටම සයිඩ් ක්වෙස්ට් 104ක වගේ සබ් ක්වෙස්ට් 1254ක් හැම මේන් ක්වෙස්ට් එකකට වතාවක් ලෝඩ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම Did you මෙහෙම speak with ගොඩක් my කරා uncle? ඉතින් I wish I had better news about your uncle, Anan. Well? I'm afraid ට්‍රැක් වගේ දෙන්න. he also said 30ක් ගහලා අපි මේන් I should ක්වෙස්ට් send the එක credit. I'm afraid I don't අදිවර follow. ගන්න මේන් Nothing, ක්වෙස්ට් just- එකම ගහලා තමයි. I shall wait to hear. Thank you. ඔයාලටම send you an ගහන්න hour when I have සමහර news. ස්ට්‍රීමර්ස්ලා තාම Act5 ගේම අවකයි. ඔයාලටම ගහන්න ඊකට මම කොච්චර කාලයක් ගහන්නද බුදුහාමේ මට එච්චර කාලයක් එක දිගට ගේම් ගහනවා කියන්නේ යන් මේ එකම ගේම් එක ගහලුවොත් එපායි මාළු ගේම් එක හොයාගත්ත එක. දැන් ඉතින් මේකෙත් වෙන එක දැන් මේක ගහමු. හරිද? දැන් මේන් ක්වෙස්ට් එක ඉතරනේ තු දැන් ඒකට. මම හිතන්නේ මේන් ක්වෙස්ට් එක ගහන්න තු එක තැනක නවතිනවා නේද? කොහෙද මේ ඉන්නේ මේ? Speak with Inox office. Get කරන්න යාද office එක. Office කියන්නේ charm class එක නැටි. Sorry guys, sorry. Yes. Yes, remember to get the language තියන්න මට. ඔයා දැන්ටවත් act 5 ගිහින් තියෙන්නේ එපි 7. ආසුලා Why she'd fuss so much? There's only one page in a book. හොඳට ගහලානේ. හලේ ගන්නේ. full map එක පෙන්වන්න. يعني කොහොමද පෙන්වන්නේ? මෙහෙමද?
මේ මොකද that was definitely great. Revelio. Complete. Oh, ඉච්චිරා ගොඩක් ගහලා නේද? Now here's Professor Fig. The keepers have shown me where the next trial is. Lord Gok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Even more than we suspected. And sir, Lord Gok knew Miriam. They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. He liked her. I don't know what to say. Incredible. Wait, doesn't Polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt... Now, time... How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty. As we discussed, she's taken to back. Leave him. Thank you, Professor. It's rather... Now to find the headmaster's house elf. Thank you for donation. I'm going to donate key parak kara ek parak kara copy ekata dala thita. Professor, a moment of your time, please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only... I did? I did? Probably best not to discuss it. Really? Why can't we talk about potions here? Seems fine. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. A student. Very well, sir, if you insist. I do. Now, to determine which student gets this Put a shine on those boots. Do better. Greetings. I mean, out of my way, children. I thought I heard the headmaster approaching. Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Professor Black. How are you, sir? Stand proud, purebloods. The future is yours. Professor, a word? Professor Black. දැනගත්තේ ඔයා දැනගන්න නරක දෙයක්. මට ඒක තීරුණා මම අර අවධානය ගාලා හිටියේ නැත්නම්.
We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? Impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Spoil over innango. අපි මුට කෙලවනවාද නැද්ද? යාර ලියන්න හදන්නේ මැජිකල් ගේම්ස් එකට. ඔකද කියන්නේ කෙල්ල දාවුද අපි I කෙලවන්න should think තිබුණ you'd have පවර. better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. What did we do වැඩි to deserve කෑවගේ him as the තේනවා. headmaster? අවුලන්නේ When I witnessed what passes Being for I magic in these believe halls, Prabhashar, hi, welcome to I the stream. simply Thank you, mourn Avatar. for the future of the wizarding world. Thanks for the sub. Thank you subscribe එකට. මම ඒත් බැලුවා. මොකද ඔයා MB ගේ අලුතෙන් ආපු කෙනෙක් නා අනිවාර්යයෙන් subscribe එක වැදුන්නේ නැත්තේ. දැන් වැදුනේ. හරි. Thank you subscribe එකට. ඉස්කෝලේ ඔක්කොම ඉස්කෝලේ ලොක්කට නැවති දොර ලොකුකම් පෙන්ව ඇරෙන්න නැතු. ඒක හරි. මට දැනුයි ඒක තේරුනේ. ඔව් අප්පා. ඒතර මට ආතල් දෙනවා. ඒ දොරේ ගේස් එක නම් පට්ටටම තියෙනවා නේද ලෝඩ් වෙන්න දෙයක. මම ගොඩක් අයගේ දැක්කා. සමහර අයගේ ලෝඩ් If දෙන්නේ you නැහැ must speak with me, consult my secretaries. Professor, I need to speak to you. නෑ නෑ මට කතා කරන්න ඕනේ. පස්සේ. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. පරණ මගේ I've හොත heard ඒ unsettling කවදාගේ ලයිව් rumors කරලා of their පුළුවන් වෙලාවට ඇවිල්ලා escapades. යන්නේ. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to Deserted, confronting Ranrock's deserted. loyalists and Rookwood's lot. What? I mean, I shall keep an eye on. Good. යන්න යන්න. A wonderful job. Leeway for Professor Fig? I don't know. බැර බැර යනවා ඔක්කොලා. That ought to give Professor Fig some breathing room. Hard a worker as any house elf. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. එයා දන්නේ නෑ. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs පොඩ්ඩක් forgiveness. ටෝක් කරලා ඉන්නු It is නැත්නම් අර the මුගේ Black ගතිය. family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's to with still. It's to with my family reign. It's to with the purity. අම්මට උනේ දැන් මොකද්ද? අප්පට සිරියරනේ. කද දෙකද තුනද? ඉස්තරේ හගත්තේ දැන් කෙලවන් ඉන්නේ.
ඉන්න ලයිව් එක බලලා බලුවොත් Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? But certainly I remember. It's still stronger together, no? Master has made Scrope laugh. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. But Master knows that Scrope's French is most pitiful. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. The Polyjuice Attention, students! I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the elegant banners of Ravenclaw. I shall be taking no questions at this time. Or ever. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Nice. Quest එක completed. දැන් head කරා. දැන් තමයි ඊළඟ trial එක. අද මේ trial එකක් ගහමු. දැන් යන්න තියෙන ලේසින් ඉතින්. ඊළඟ trial එක ගන්න කලින් මේ වටේ tag එක කරලා තියෙන පටි දෙන hack කරලා යන්න. Awalnya pun kualiti ni lagi sen tapi ini dengan lucu. Oh dia jalan sudah terak. Oh ada tukur lain. Dia jalan. Aloha, Mora. Revelio. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure.
පියාඹන බෝල සෙල්ලම් කරන්න නිදහස් දුන්නා. සිරාට ඒක දන්න අතරේ මොකක් හරි කිව්වා. හරිද? මට ඇහුන්නේ නැහැ ඒක රෙවට් ෆ්ලෝ එකට මොකක් හරි සිද්ධියක් කියලා අතෙල්ලා I wonder දුන්නා. if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. It's good to see you. Approach the pedestal in the What can I expect to find? A story. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. Has this been under the headmaster's nose all this time? That must be the pedestal. පොතස් වල ගියානේ අපි. එයාස ඊළඟ ට්‍රයල් එකේ තොර පොතස් එක්ක තියෙන්නේ. මේ ට්‍රයල් ගහද්දී මට ට්‍රැක් අපයින්නේ. Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Eve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. ස්කෝලේ පිනාට නැති පෙළේ පිනා වෙන්න හවුනත් කොයි නැද්ද? මගේ ඇල්ලන්න ඔහොම මගේ I should have run when I could. I'd be free by now. They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? I need to time this just right. I see. A staircase straight ahead. මන්න මිස්කොල ඉපෙත්ත හරුණ කොටිම හැම්බලම් බූලි වෙන අර ඥානක කෙල්ල කරදකට තුගතාව පස්සේ මට වඩා බුද්ධිවත් කියල පිළිගෙන ඇසයි ඥානවන්ත කේදර පැරදෙන එක දිගට තුන්වතාව පස්සේ මට වඩා බුද්ධිවත් කියල පිළිගෙන Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there.
This is my chance. I'm coming, Neve. Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. සුදුලුණන්ගිට කුණු පිත්ත ඇයි අර පොටිවුන්ග පය කරන චෝකරෝ හිරිය ඒ කියන අපිට ආය පාරක් වෙනස්සෙන්න පුළුවන් ඔන්න බෑනේ අපිට පෝෂන් එක හදන්න බෑනේ Neve must be here somewhere. පෝෂන් එක හදන්න ඕනේ I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Closed tight. No way but forward, I suppose. Now's my chance. That's the way forward. Can this be? I think I'm invisible. They can't see me at all. I can get closer to them. This is the way forward. Finally free. Now, where are you, Neve? කලින් කියන්න එපයි ඔයා පරක්කු වෙලාන එක කියන්න අපරාධේ එති හලෝසර එකක් ඒත් අපිට මේක තියාගන්න දෙන එක නෑ මම හිතන්නේ අර You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. අරයාගේ කාගේද මිස්ටර් මොකක්ද මැජික් වලින් බලවතු මේ ඇස්ටි මට ඒක නම මතක නෑ ඇස්ටි අර
අන්තිමට හැරි පොටේ කට්ටිය ගන්න යන එක. I've never felt such power. අපිට මැජික් කරන්න පුළුවන්. අපිට මැජික් ලිමිටඩ් කරන්න පුළුවන්. Bombarder. Revelio. Bombarder. Depulsor. Descender. Defender. කට්ටියත් එක්ක කතා කරලා සේරම අවුල් කරන්න කියලා. ඔය මේ ලෝකෝ හදන්න කලින් තිබ්බ එක ඕක එළියේ ලෝකෙ නිර්මාණය කරන්නේ ඔයා. ඒ කියන්නේ මං කිව්වේ කට්ටියක කතා කර අවුල් කරන්න අපරාධෙ මට කරන්න තිබ්බේ වැඩි. මට එච්චර කිව්ද මං හිතුවා අගේ ඒක කරන්න එපා කියලා වගේ. වැඩ කරන මැජික් වගේ මනස ඒ පුතුලි පාච්චිගේ මනස එක්ක සම්බන්ධ නම් විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕකේ වැඩ කරන මැජික් ඔයාගේ මනසයි ඒ පුතුලි පාච්චිගේ මනස එක්ක සම්බන්ධ නම් විතරයි. ඒ කියන්නේ එයා දන්න මැජික් විතරයි මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේ. විතර මැජික්. සල්ලෝගේ අපරාධ පැත්ස දන්න නැ තැබ්බගේ මං මේ ගොඩක් තැල් මේගේ වෙනස් කරන්න නෑ හැබේ ගැලපෙන්නේ ටයි සමාරත් මේ සුර
ඉසෙන්බාගෙන කොට දාගෙන දන්නන තියත්තර මොනෝ තියනයි එතරු රැන්ඩම් මට හිතන එක මන්දාගෙන ලස්සට ගැලපෙන ගැලපෙන් මාරු කරන්න ඕනද පැන්සල්ලෝ
යෝධය උස්සලා ගහලා කල් මම නම් මිසෙඩ් උස්සලා උන්ට කියනවා "ඕ ඒක කරන්න උනම මට මේ ෂීල්ඩ් එක ගන්න එක මතක නැහැ නේ." කියන්නේ මට එකපාර ෂීල්ඩ් එක අතට එන්නේ නැහැ කියන්නේ. පුරු නෑ දැන් ඒක. මං අර වෝල්ට් එකෙන් ඊට මෙහෙට මූව් වෙලා ගහන්නේ පුරු. මට මේක මූව් වෙන්න පුළුවන්. ටක් ටක් කරලා ටක් කරලා මූව් වෙයි ගහන්නේ. මූව් දවසේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නකොට මූණක් වදිනවා. ඒක මූව් කරගත්තා නැත්නම් හරි පැත්තට. වෝල්ට් එකට දැම්මම තියෙන්නේ කී එක.
Yung karagara. Protego, Descender. Defender, Bombarder. Bombarder. Defender. Bombarder. Bombarder. Defender. Bombarder. Depulsor. Defender. Bombarder. Bombarder. Defender. Depulsor. Bombarder. Descender. Defender. Bombarder. Depulsor. Defender. Depulsor. තවනෑ මූුණත් ඒකල වදින නෑන මූුණුත් වදින්නේ ම මූුණ ගන්න ශේප්මෙන්ට් එක මූුණුත් එක වදින්න හැමෝටම ටුක්කන්න එකද ටුක්කන්න ඇමත කියන්න එපා හරිද දැන් පෝෂන් එකයි තියෙන්නේ මොන රිත්ත කරන්න ටිකාලා මැරෙන්න වෙන්නේ විතරක් ගහන්න බැනම වටේට ඒක අනේ මදක මම දිමේ තීර ඒක ඔටෝ සිලෙක්ටන එකට වදි ගහන වදිරෙක් කරන්න A simple stone. This must be for me. අමරණීය කලනේ මෙයාට ටෙට්ටි හලුස්තුරු හොයාගන්න You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is. I can't believe she's dead. Oh, poor Neve. Let us always. We won't be the same without her. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. ඒකට වටේට උළුහරවල සිලෙක්ට් කරන්න. ඔව් මයි ඒක දන්නේ. සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් නේ හරියට මතක ගන්නවා. එහෙම අර සිලෙක්ට් කර කර ගහන්න. But there's no light without ඒක shadow, කොහොමත් as there is බහිර no වුණොත් shadow ඔබේ without light. කමිකරේ සිලෙක්ට් එක. Simply because you ඒකම can දිමාර. eliminate darkness does not always mean that you should. මෙයාගේ මේ වෙලික බලුවස් Remember කියලා that ඉවරයි as නේද? you witness my memory. ඒකට අද දවස් අද ලයිව් ඉවරද කියලා. පොඩ්ඩක් charge එක අද ලයිව් එක වේගෙන් Isadora, what you did for your father was remarkable.
wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands. Nev, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Time එක රිවර්ස් එකට යන්න පුළුවන්. මේක නේද? කත් එකට කියන්නේ මාළේ. අඩ වාර හැරිකොට ෆිල්ම් එකේ ගොඩක් දේවල් මේකේ තියෙනවානේ හෙම්බිරි. මේ ස්ටෝරි එක මෙයා විසින්ම බිල්ඩ් අප් කරපයක් උනා. මේන් කතාවට සම්බන්ධයෙන් නැහැ ලොකුවට ඒකට කතාවට සම්බන්ධ වෙන ගොඩක් දේවල් තියෙනවානේ. ඔව් කැලේ කිව්වද? Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. She was. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power. She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you... I knew it would. Halloween hero. Halloween hero කියලා
completed. Prepare for your search for the file keeper. Boys and girls. Copy. ගොඩක් දුරට දැන් මම හිතන්නේ අපි X කීයදයි අපි දැන් ඉවර කරේ ඊළඟේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ බට් දැන් මේක ගහන්න ඉවර වෙලා යනවා වෙලා යන්නේ නැහැ මොකද දැන් කට්ටිය ඉන්නවද විවිධ කොහොමද කට්ටිය භාගයක් ගහන්න ගම්බල එකම දවසේ ඔක්කොම ගහලා ඉවරක් කරන්න එක දිගට සැටසැට I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final candidate. medieval Phoenix kata Abraham ini Bagi ini report සමාන්තර ලෝකයේ හිතේ විදිහට ගන්න ගේලෝකීට අනාගතය ඇතුළේ සාමාන්‍ය විදිහට තියෙන. ඒක අන්තිමව තමයි report එකේ ගොඩක් දේවල් යොමනේ අනික් අන්තිම ඉස්සර හිටපු සුවය දක්ෂියගේ අයිටම් පාවිච්චි කරලා. ඕක තමයි ටික මෙපිය. දැන් ගහපු එකද? ඉවර කර. දැන් ගහන්න තියෙන එක. Deke has some exciting news. Hello, Deke. Professor Wheat. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about a phoenix nest. I wonder if it belongs to the phoenix nest. Deke would not doubt it. Well, I'd better go. Deke think. Deke is not sure. Deke hopes. හරි ගහන්න තියෙන. ඒත් එක පොඩි නෙමෙයි. 1 2 3 4 දී. ඒනම් අපි මේ ෆීනික්ස් එක කතා කරමු එන්ඩ් කරලා හෙට ගහමු ටිකක් එතකොට අපි ටිකක් ගහලා යන්න එහෙම කොහොමද කොහොමත් ඔය වටේට තියෙන සයිඩ් ක්වෙස්ට් ටික කරන්නත් resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. අපි ගේම් එකක් විදිහට ගත්තට ඕක මියුස් ක්ලිප් එකට විදිහට රිපෝට් කරන්න කියලා ඒකයි ඇක් කියන්නේ. සයිඩ් ක්වෙස්ට් කරමු. ඒක දැයට සයිඩ් ක්වෙස්ට් ටික කරලා ඔක්කොම මේන් ක්වෙස්ට් ටික පොඩ්ඩක් පස්සට තියමු නේද කියන්නේ ඒක ටික වෙලා වරක් ගන්න. Blockade.
Rookwood's poachers are already here. Revelio. rather than මේ ෆිනික්ස් වල කතන්දරේ කරලා පටන් ගන්න කරලා තියා. අදරින් කරමු. Confringo. Could the Phoenix be in there? Confringo. Confringo. Glacius. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Confringo. අමාරු පෙස්ට තියෙන්නේ මිනිස්සු වතුරබල් එකේ ලෑස්ති කරේ. ඔයා කියන්නේ මේ කහ පාටේ වෙන්නේ මේ නෙවෙයි කියන්නේ. සයිඩ් ක්වෙස්ට් ටිකද නැත්නම් මේ අර කහ පාට වගේ විදිහට මේන් ක්වෙස්ට් ටිකද කියන්නේ. What? No. Keep looking. You've seen how much a Revelio. Levioso. Oh, should have stayed at the castle. Revelio. I'll check your pockets after you're dead. Expelliarmus. That's fun. Glacier. Confringo. Incendio. Imperium. Revelio. Glacius. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Outside of Feldcroft. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Glacius. Incendio. Expelliarmus. ස්ටන්න මට සියස සියන්න සියසි ගනම පරක්පු බිසිය මෙහි සියන දීසෝ සියසි ගම් සුති ස්ටන්නවා මට සියසි අරහ සියසි අරහ ඉස්සර සියසික මට එක වෙලාකට අරහගෙන වෙලාවට අමුතු විදිනවා එකයි Things can fly, can't they? We keep Revelio. Pay attention. It's totalis.
Phoenix. It almost seems as if it wants me to follow it. I need to find it before the poachers do. මේ ලෝකයේ මට නොතේරෙන එකම ගේම් එක CS. මුල් කාලේ මට වඩා අර ඇටැක් ස්ට්‍රැටජි තේරෙන්නේ නැහැ. එච්චර පඬිතට කරගන්න බෑ. හැබැයි නෝමල් එක ගහන්න පුළුවන්. ගහ තිතටම ගහන්න තේරෙන්නේ නැහැ මට. There it is again. අර පාරේට වේගයව මොනවාරි 20 ගේ මොනවාරි වේගයක් ඇති කියලා හිතා. වේගෙන් නෑ කියන්නෝ. ඒකනේ හරි පාර බැරි. That came none too soon. Ugh. මට තේරෙන්නේ බලයි රසියාගේ සිරසික දැකලා ආව බලයි. ඒකට මොකක්ද තේරෙන්නේ කියන්නේ මේ ගේම් එක රිපෝට් එකද COC එකද? මේ අර MTA ගහපු එක්කයා නේද? මොන MTAද? මේ කුඩගාලට කලින් MTA ගහේ නවත් මම අවුරුදු 4කට ගත්තා. MTA ගහන කාලේ MTA විෂන් ටිකක් අතර තිබ්බා. For highway. Incendio. Confringo. ඉතින් මේ දැන ලංකාවේ තිබ්බ කියන Cerebrities වල සෙල්ලම් කරලා තියෙ ස්ටෙල්ත් error. එහෙම. රාගේ MTA සෙල්ලම් කරේ සිලෝන් එක තමයි. සිලෝන් එක පටන් ගන්නකොට මම හිටියා. ඒක ඉවර කරනකොට මම හිටියා. පටන් ගන්නකොට නම් මං හිටියා. මේ ඉවරනකොට නම් මේකේ කෝඩ් අන්තිමට හිටියා. Hello. Phoenix It's out. Lazy mom.
Let's get you back to the room. Deke's going to be pleased. Itu boleh kan kalau awal bisa manfaatin. Should investigate. Iya, Expelliarmus! Levioso! Incendio! Kita oke, pancaratnya mantap. Karena belum ya. Glacius! Confringo! Bombarda! Cruise! Expelliarmus! Incendio! Levioso! Tama ya. Siya rin ako eh. Pagkalahat na suwal. Level na kanini. So, pwede yung summon ka na kapagkat siya na beri. Levioso! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Cruise! Bombarda! Expelliarmus! Incendio! Levioso! Protego! Expelliarmus! Incendio! Levioso! Glacius! Confringo! Ini kan tadi kan red lab itu. Oke. Itu ada di titik itu. Bigger Victrix e-sport clan ඒ දවස්වල මම වෙන දවස් දෙකක් තුනක් ඉඳලා ගියා. VX එකට කේස් තාපු නිසා මං ආවේ නෑ ඒකට. VX එකට කේස් තාපු නිසා මම දන්නේ නෑ නේ clan ගැන නම් දන්නව සාමාන්‍ය මේ MTA කවුරු clan හිටපු මම කොහොමද කරන්නේ මම මගේ පාඩුවේ සර්වර් ගියා. And I rescued it from the play poachers. කරගෙන. I have it RP here. ගේ විතරේ බයිද සමහර උත්තර කියලා ගන්නවා රේ ටයිම් හිට යාර. What are you waiting බැනගන්නවා for? ISO සුට We cannot බැනගන්නවා. wait to. ඒත් මට කම්මෙනවා කම්මැලි. කම්මැලි පාන. මම ඒකම MT බිල්ඩින් එකක් එඩත් හේතු. ඊට බැනගන්නවා එකේ. දුම්ම කියනවා. ඒකම MT ගොඩක් What a beauty. You keep it close. Professor, we look. I can. Deke, helping you, Deke will always. I'd like to ask you.
Actually, perhaps another time. අපි මුලින්ම හිටපු TS එක VX එක ඊට පස්සේ තමයි system එක. හරි. online ලොකෝට ගන්න. ඒක නම් දන්නේ නැහැ. ඒක බලන්න. Spell potion. මට සියන ගොඩක් කියනවා පේනවා විශේෂයෙන් අපි අත්තට එන් කරමුනේ අපි අත්තට එන් කරනවා ඒකත් අය ගහමු කට්ටියත් නේද සූට් එකක් සුපිරිය MT ගොඩක් VX එකට කැමති වෙන ඒ කාලේ තමයි ගොඩක් e-sport side එක රන් කරේ මේ ඔය e-sport side එක නේද උරේ කාලේ ලොකුට දැම්මා Expelliarmus! Settle yourself. I mean you no harm. Professor Howard will never believe this. කරන්න වෙලේ මොකද ඉක්වනවා වගේ සීන් එකක් හරි. ඉතින් කියලා මොකද කරන්නේ? තාත්තු වැඩි වෙලා ගිහින්. පස්සේ RPD VX එකේ අයව රිජෙක්ට් කරා. උඹේ ගොඩක්ම VX I don't get the bug the kiya kara kara bole gela ab bede bute man gaya itne मैं दमी बहुत
ෂෙමිර ස්ට්‍රීම් හලදේ මත් එකක් තියෙනවා ලාවට. අහලා පුරුදුයි. අහලා පුරුදුයි. ෂෙමිර අහලා තියෙනවා නම හොඳට පුරුදු. කොහේරි නම පුරුදුයි හරිද? Revelio. කොහෙද කියලා මීතර නැහැ. හැබැයි කොහේරි මම අහලා තියෙනවා. I've always said that travel broadens. Aloha Mora. Revelio. Fine now then, you guys. ඉනිපුට් එකක් හම්බුණාද? එකක් දුන්න නේද? ටක් හරින්න. ඒක තියෙනවා. ඊට අපේ ෂොප් එකට ගියා පට්ටි. මම WhatsApp දාන්නම් පස්සේ බලන්න. එලකින් නෑ දැන් මේකේ පට්ටිය දුන්නා. මේ ටික ක්ලික්කා ඇතුලට ගියා ඉවර කරා. Hello, Mr. Moon. Oh, greeting. I actually... Dear me, you're ready for the... You have done all I... If you do find more, and if I ever find out who the bully is behind this cruel trick, thank you once again for your... Now that you've mastered Alahamora, no lock is unbreakable. But do feel free to keep finding demiguise statues and removing those moons. recommend කරන්න. again recommend කරන්න again. ඔයාගේ specs මොනවද? ඔයාගේ specs නේ. කියන්න ලීසි මම මෙහෙම දාන්න. ඔන්න දැම්ම. ඔය තමයි මගේ specs ටික. මගේ තියෙන Nitro P50 lap එකක් i5 13 Gen card එක RTX 50GB RAM එක 60GB තියෙනවා. ඔය තමයි. IT 512GB storage එකක් තියෙනවා. NVMe Gen 4 නේ මේක. double Gen 4 තිබලු. lap එකට මේක lap එක heating issue මොකුත් නැහැ. lap එක It is wonderful to see you back here. ඇත්තේ ඔයාගෙන ගන්නෙ. Penny wishes you safe අපිට and කරනවාගේ wondrous මේ travels. කෙනාද අයියේ? Patience performance කරනවද? තේරුන්නේ. රිපෝට් එකට මම දන්නේ නැහැ කියලා වගේ පට්ටල දැක්කා. ඒ PS මාර්කට් එක යනවා. ඒකට ෆයිනල් යාවල දෙක ගහට යනවා. ග්‍රැෆික් ලෝඩ් වෙන්නේ නැති කේස් තියෙනවා. මම දන්නේ නැහැ කියලා මගේ දීලා වගේ. අය අහන හැමෝම මේක දීලා කියලා තමයි බටන් එකේ මම දන්නේ නැහැ ඇත්ත පුරුසි කියලා මගේ තියෙනවා. ඒක මේක විතරයි මට දැනට ක්ලික් වෙච්ච ලොකෝටම අවුල් වෙච්ච ගේම් එක හොග්වර්ඩ් එක විතරයි. කහපු ගේම්ස් වල. කොහොමද 50 කාට් එක ලොකෝට performance කරන කාට් එක නෙමෙයි. මේ අල්ලගත්තු. ඉස්තර කරන්න දෙන්නේ.
Situation V-Sense තමයි. ඒ කියන්නේ V-Sense එක මම දන්නේ නැති නිසා නෙට්වර්ක් එක දෙදෙනා වගේ. තරහ නැතුව කියන්නේ තරහ නැතුව කියන්නේ V-Sense කියන්නේ නැත්තම් මට මොකක් හරි ඔබ දන්නේ ඔය දෙන්න 아무තු නමකින් කියනවා මම දන්නේ නැහැ. Oh, hello again. Couldn't have perfected the broom upgrades without your help. As always, I have a special prize for you. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Hogwarts හොඳයි හැරි පොටර් ගැහුවොත් ඔයාට ජීවිතේ පාළුවා. මටත් V-Sense කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ ඔය දෙන්න එක්කේ. මට හැරෙන්න කෙනෙක් ඒක කියුරියස් දෙයක්. ඒකත් ඒක දැනගන්න නිකන් නිදියන්නේ නැහැ. දැන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරන ලයිව් එක දමලා ඉන්නේ. Aloha Mora. VGA performance කරනවාද නැත්නම් VGA ගේ නමට කියන්න තියෙනවා ගහන්න. අර මන්න නමට තියන් කියලා හිතෙන්නේ හැබැයි. හැබැයි කරන්ට් එක ගියාම කරන් නමට තියනවා කියලා උත්තර තේරෙන්නේ නැහැ. FPS බහිනවා පැහිල්ලක්. අද ගේම් එක ගගයනට හැරි පොටර් හොග්වඩ් එක ගගා හිටියා. නිකමට ලයි කරන්ට් එක එකපාර. FPS අම්මට සිරි 10යි 5 එකපාර ගේම් එක ඉර වෙන්න ගත්තා. උඹ වෙයි කියලා. ඒකට දැන් සීට් නෙවෙයි. සල්ලි ඕනේ අද ගෙවල් බිඩින්. Revelio. තනිකර ගෙවල් බිඩින් මිෂන්. Aloha Mora. Revelio. Revelio. Revelio.
wonderful to see you back here. Penny wishes you safe and wondrous. ඒත් වගේ performance කරනවා. අපේ අයියා කෙනෙක් ඉන්නවා i9 64GB RAM එක 8080 තියන්න MC ගහන්න බැරුව ඉන්නවා RTX shade එකක් run කරගන්න බැහැ. බොරුවට කොම්පෝටි දෙදා හිටියා විතර. මගේ RTX shade එක ගන්න run කරන්න බැරුව ඉතින් මම run කළා වනේ. මම දන්නේ performance තියනවා කියලා වෙලාවකට හිතෙනවා වෙලාවකට නැහැ. මම hitman එක හොඳට performance කරපු විදියට Marvels එක තමයි හැබැයි අම්මට සිරි වෙන්න එක perform කරා මම හිතුවා. ඒක මේ බීස්ට්ලාව සිල් කරට්ටි ෆෝවල් අම්මට ටැලන්ට්ස් තුනක් තියෙනවා. පැත්තක කෙටිච ෂොප් එකට යන්න සිල් කරන්න එල කිරි. මේක වටිනවා. මොකද මම කරන්නේ පැන පැන දුවන විතරනේ. මැජිකල් පිස්ලා තව 3 දෙනෙක්ට හොයාගන්න නේ. ඊස්ලා අඩුයි නේ. ඔය අන්ලොක් කරපු සමහර ඒවා ස්ටෝරි 4-5ක් ගහපු මං තාම අන්ලොක් කරලා. ඒ වැඩක් ඒක කියලා. ආවිච්චි වෙන්න තෝලු වෙන්නේ.
දුන්න ලොට් එකක් තියෙනවා ලොක් කරගන්න. ఈ ఫీనిక్స్ కాదు ఆపడానికి లేకుండా కుదరదు. ఈ ఫీనిక్స్కి కుదరలేదు. කැටිච්ච ෂොප් එකට යන්න සූ කරනවා. මේක වෙන්නේ නැතිනේ. මේකද? ඒක ඔක්ස්ෆීඩ් සප්ලයි. මේකට යන්න ඕනේ. ඒක ප්ලාන්ට් ෂොප් එකනේ. අමෙරිකන් බී සප්ලයි ෂොප්. What are you up to now? You're one of the students who rescued little Archie Bickle. Heroic. Hello. Mind you, don't turn quick. Hello. Oh, the lot of a pan must have been someone. Anyway, always have used to carry them, but people can. I can imagine. There's worse. Not surprised. Sounds like Truer word. Used to carry beef. Not my fault. And I do like to. Now, take all the time. What do you have for say? I don't mind selling things for certain clients. You know where to find me. I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. Revelio. තරිනේ කල්ලා දාගන්න පෙරත පිට. වැඩි දෙන්න බැරිද? Revelio. වතුරගෙන තියෙන ෂොප් එක හරි ෂොප් එක හරි සල්ලි නොදී මොකද 7500ක් ඕනේ ඊළඟ අප්ග්‍රේඩ් එක කරා මේක කරලා යන්න බැලුවේ ඒක කරන්න බෑනේ
අපේ ෂොප් එකට ගිහිල්ලා පුළුවන් ඇතුළේ තිබේ. ඇතුළේ තිබේ අර සතු වෙනාලා එතන හැපැත්තින බොක් එක ලූට් කරන්න කරා ඒක හරි. තව පොඩි ප්‍රමාණයක් මත ලොකු ගානක් නෙමෙයි චුටි පොඩි ප්‍රමාණයක් මත ඒක කිව්වතරම අරයි කරන්න 1500 ගාන. ඒක ඔයක වික්‍රත් ගාන බින්දුර විකිනවා. Wonderful to see you back here. මේ කඩේදී අපිට පොඩ්ඩ මේවා විකුණා නේද නිකන්. ඕ ඒක හරි කාණ හරි. Penny wishes you safe and wondrous travels. දැක්කද? ඒක තියෙන්නේ බැරි. යෝගොත්. බලෝඩින් මේ. You're back. Nice to see you again. I truly enjoyed working with you. Thank you for believing in me. Thanks for stopping by. ෆ්‍රික්කවන්ට එකේ ගිහිල්ලා කෙලින්ම ලයිව් එක ඉවර කරමු. කලයි 14යි 10 මට වෙලකට නගිට ලයිව් එක ඉවර කරා. එහෙනම් සෙට් එකටම good night. ඔයාට විකුණන වගේ හොඳ ප්‍රයිස් එකක් මොනවද තේ කඩේ එකාව යාලු කරගන්න. ඒක අපේ කඩේ එකාට වඩා සිරාවටදී. තේ කඩේ එකාව ඉන්නවද? තේ කඩේ මේකනේ. මේක තේ කඩේ. ආව මේක දැන්. තේ කඩේ මොකද මිෂන් එක අන්ලොක් කරනනේ. අපි ගිහින් බලමු අපි ගිහින් බලමු. මට ඒ වගේ ලයිව් එක ඉවර කරනද දැන් ආයෙත් තේ කඩයක් බලන්න. වරු. My advice when dealing with untoward matters is for a canoe, for a galleon. Revelio. මේක තේ කඩේ කියන්නේ. මේක වන්තින් සෙට් එකනේ. හරි ආයෙත් කමෙන්ට් එකට ගියමු. හිතා ගන්න තුයි ගම. එහෙනම් ලයිව් එක බලන් හිටියේ. ඔබට thank you පිටරයි ගොඩක් thank you ලයිව් එකේ කම්මැලිකම්. නැතු ඉන්න මට ඇවිල්ලා සබ් එක දෙනවට කියන්න ආදරේ ස්පිරිය. This will be more useful when I have something to identify. Thank you very much. Very good night. So cool. Portion එක කරන්න. සියලු දෙවියන්ගේ පිහිටයි ආරක්ෂා පිහිටයි හිර වෙලා ඉන්න චූටි පූසට හිර වෙලා ඉන්න චූටි පූසගේ කාටද? හිරලා ඉන්න චූටි පූසනේ මගේ නහය. මොකක් හරි දැන් මතක් කියලා හදන්න යන්නේ නැති. ඉතින් නිදා ගන්නවා කියලා ගෙන කොහොමද මොනේ කරන්නේ? ඩෙකරේෂන් එකක් නෙමෙයි. ඕෂන් හදන ලොකු එකක් තාම අඳුරක් නැහැ.
මං එනවා TS එන එන්න වෙලාවක් තියෙනවා මෙන්න ඔය මුල්ලින පූසෙක් ඒක ඉරියව්වකින් පොංග කැට් ඇයි එයා අමු වෙනවා ඉතින් අමු වෙන්නේ නැතුව හරි අපි ලයිව් එක ඉවර කරමු එකක් දාන්න මෙතෙන්ට පැය 25ක් අහපු සේව් එකක් තියෙනවා පැය 25ක් අපි දැන්ට ගහලා දෙනකන් GNBS එකත් යනවා හෙට එන්න එලකිරි කොට වලදේ කැමත් තවා මම ඉස්සෙල්ලා මෙතන ලයිව් chat එක දාන්න හිතන් බලමු මේක තව හිතන්නේ තාම මොකද ගන්න ලයිව් chat එක ඔයාලට නම් දැන් දාලා පෙන්නන්නේ මොකද bye. Hamilton bye. Era experience those service set mati ni. Good night. Thank you all. Chamada nasema chamada 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 nasema chamada chamada nasema in the ride, it's a brand new motor. Get on the fly, live la vida loca. My body fine, it's a Coca-Cola. Hold on. No one no sleep and I swear to total. Throwing it back when I press rewind. Losing her mind when she see that motion. Yeah, straight to the bag, get racks in the morning.